gye bayite ensonga efuuse ey'olukale. Ensonga bw'efuuka ey'olukale kitegeeza eba eyogerwako buli omu. Ensonga bw'eyogerwako buli omu kitegeeza buli omu aba n'endowooza ye. Yes, Nsereko. Buli omu bw'aba n'endowooza ye kitegeeza aba asazeewo wa waagwa. Ekitwala abantu mu kkooti kwe kulema okutegeeragana. Ogya eno n'ogamba nti olw'okuba Nuruddin Ntege yakola t-shirt ng'agamba nti equity for men, nti ekyo kitegeeza yainsitinga abantu. The answer is, in law, you're not only shallow, but you're also myopic. Susaamu katono awo, you're not... Don't speak gwe siriko owulirize. Kale. Kubanga gwe, I saw you can't even defend yourself. Kubanga Nuruddin Ntege is speaking for the general community of the aggrieved. And by the way, for those who have a brief memory, betugamba abeerabira amangu, Nuruddin Ntege made this suggestion on Sunday at 2 p.m. Era nze ne muwa amagezi nti we should fight for all those that are aggrieved. Yes. Naye abasinga ne bavaayo ne bagamba nti the other aggrieved persons have organizations that fight for them. Yava yasalawo ne banne okusalawo nti ye ajja kujja for justice and equity for men. How then does an individual stand up that for someone setting up a non-profit to fight for the rights of abused males or abused men is a sign of inciting violence? That is a mere exposure that person's conceptualization of law is as little as a drop of water in a bottle. Kyova olaba nti n'ensi eno egira n'etusengeka. Ensi eno emanyi ani gweyinza okuggyako ekigambo n'ani gwetayinza kuggyako kigambo. That is why when some people speak, they are considered as jokers. I even heard some people saying, how can a politician join this matter? I only need to laugh at some. But this politician is a lawyer. And he gives wise counsel to people all the time. Either they are new to social media or they are social climbers. Nti bwe nnaayogera ku linnya Nsereko nange nenfuna abampulira. Some are even empty. Tamanyi kyayogerako. Some are people we found stranded and helped in person. And this is not forgotten on record. But we shall not talk about that because today is not the day to discuss that. One, what do they call incitement of violence? It is inciting of people to commit an offense. Can you define the offense that was committed? You think police just reverse charges against people? Don't even engage in such discussions. Do you know what they call incitement of violence under the penal code? Do you know what violence is?
Can you define violence? Are you saying Nuruddin Intege has the powers to stop people who have seen a program that was run live on national televisions? Kubanga program ezabaddeyo zabadde live ku TV. When they interacted in the minister's office, wasn't the program live on TV? Wasn't it carried on national news? Lwaki Tabukidde TV eri broadcasting ebiri? And you think people do not follow? Now, if there is anyone who assaulted her, two, verbally abused her, that is wrong. Era nakugambye kulo. She can go and complain against that person, and the case can be open. But not to send Nuruddin Intege because of his opinions. Now people are intimidating me. Assuming there was a newspaper publication that said Hajji Latif or Hajji Nuruddin Intege caught stealing. Nesinkana abantu. Nebaga none engeri gyali Hajji bonna babbi. Can I sue that newspaper for inciting violence? Haven't you heard people abali kuno abamu, including some nti oyo yakoze bwatyo kuba obusiraamu bubagamba tebaziza? Yes. First of all, nga kyayogera kikyamu, gwakyogerako mukyamu, bobye baagala ebyo. Nekyayogera mu circumstances is wrong. Because we are not discussing a particular religion. You're discussing a particular matter. Therefore, they who say they do not want to talk about the case agreed 100%. Why are they here talking about the case? The same matter. So, Boba Kolechimu, keep quiet. Continue with what you're doing. If you think Nuruddin to say is fighting for men, Chikunyize is a form of intimidation to you. Take away Jibina now Gamba to fight for women. Enjeye Nuruddin agambe kati nze ngenda kulwanirira bakadde. Omulala agambe ngenda kulwanirira bazimbi. Omulala agambe ngenda kulwanirira batembeeyi. Omulala agambe ngenda kulwanirira batunzi bangatto. Gufuna nawe ekikyo. Why do people spend energy on attacking efforts of others? Olina avayo naga, no, full figure is not supposed to comment. As who? Did the full figure tell you she's commenting as a presidential advisor? That is her title. She's a presidential advisor. Kakati bw'ogamba nti oli presidential advisor ku by'obulimi oba ku by'obuzadde oba presidential advisor ku nsonga z'ekkalamojja, bwe babawo okufiirwa nga kuli embalala ng'ogamba wano sijja kwogera engeri gye tuli embalala, engeri gye ndi omuwabuzi ku nsonga z'ekkalamojja. You condemn full figure because she has spoken something? Condemn her content and say maybe when you're too combative, you can make it better. But you have no right, not only under the law, to tell her that she has no right to represent someone. She can even stand surety for someone. She can even sue, but she can also be sued. That is why ebigambo bya full figure bw'aba abyogedde
osobola mumuwaabiranga ye naye toyinza kugamba ngenda kuwaabira atone General because teyabyogedde in pursuing her official duties. Nekwe kambabuulire omanyi lwaki reason mulimu abaayita ennyo mu bibiina abalala ne bagamba yali wa munguuba kyo yayitamu buyisi. Because what we are talking about, you have no right. You have a right to comment. No one has stopped you. But you have no bigger right to say this person cannot comment because I'm so and so. Fine, you're so and so, you have those big titles, you have that big ego, but you have no right to tell her, you can only say, since she's this side, me I can't represent the other party in court because tell you about practicing certificate. Therefore, let no one intimidate you by saying because someone was confronted by people somewhere that is you incited violence. That's rubbish. This has been out in the public domain. Did you ever say that it was Omuntu ono Mugambe Bwoti and that person produced that clip? You've never said it. So you continue with your cause if it is just. But this issue of gagging you nti wabeerewo one side nga yeyogera yokka mawulire fe abasigadde tusigale nga your listening posts to consume. You have a choice. If you feel you don't want to listen to Nuruddin, don't listen to his lives. Go to another life obeereeyo. Nesebo waliwo n'abaagala mbu tuboogereko. Leka nawe Nuruddin. Fawa ate twayitawo dda. Olaba honorable kati tuli ku live nze nange ndi ku live naye era mu comment mulimu abagamba mama Fine betabiwulira byogera tamanyi luzungu wemba sirumanyi lukwatira kugwa. Exactly. Yes. Nansi nikidemburiza honorable bayogera naye bandiko bagamba simanyi luzungu. Andi waliwo agambye justice for Mama Fina. Mama Fina abalumanye ennyo be bakusayiningira ku cheeki yo. Abalumanye ennyo kyekibasuuza mu myala. Be bakwogerera ne ku passport office be basoma ne pulaani z'enjuuyo. Era be bakwata empapula z'okujuzaamu abaana bange okusomera e Bulaaya n'embeera nga nza ali ku mpapula z'abaana bange be bakola ku byonna. Mama Fina weetuulire. Omanyi lwaki njagala weetuulire? Owaayi. Pulezidenti w'e China tayogera Luzungu mu nkiiko. Naye pulezidenti ow'ensi nga Kenya ayogera Oluzungu lungi. Ani awulaani? Oli atalumanyi. Abasajja b'e Saudi Arabia ogenda okubatuukako newankubadde balumanyi bakuddamu mu Luwarabu. Naye osanga bazze kwewola nga bali mu layini mpola. Kaakati kituufu Mama Fina lulimi ayinza okuba talumanyi nnyo naye naffe tumwenyumirizaamu nti Oluganda alumanyi. Kaakati ffe katukusiimeko ekyo kubanga singa ogamba omuntu wano ajja agereyongereza Oluganda 10 bayinza okuba nga tebaliiwo bazisobola. Naye ku Luzungu lwolwo olutono lwe bagamba lw'osobodde okutambulamu ensi zonna n'okumanyika nabo okubeera wano nga bawuliriza ku Mama Fina. Akati Mama Fina
saagala nawe erumye mutwe kyoli bangi bakyegomba naye Mungu tayinza kukibawo. Allahumma amina rabbi. Akati tudde wali Nuruddin Ntege, you've not incited anyone to commit any act of violence towards anyone, and if there is any party that feels aggrieved, egende waabe. Yes. Sikujja kuno owulira, so njagala okkirize weetaaye yogera ku nsonga zo. Waliwo ne gwe mpulidde ng'akubuuza nti ate oyogerera ki ku nsonga z'ebyapa, sikko wabitumiza. Naawe kyolaba ku TV kyoyogerako, ate teri tteeka ligaana kwogera ku nsonga ya byapa. Bo bwe bawulira nti nga gwe kyoyogerako kiraakinga substance, bakole kimu gwe tebakuwuliriza. That is why we have what we call the rational measure for choice. Nti bw'otuuka ku mmere nga ya buffet, olondawo nti nze sirya balugu, sirya ndaggu, sirya ntula, sirya kino, omulala ye n'ali ekyo. Mu nsi buli omu tagenda kukola buli mulala kyakola. Naye gwe bw'oba owulira oli tomusiimye, gwe yawukana naye, gw'okola ebibyo ebirungi by'oyita nti bye birungi, abanaakusiima naawe batambule naawe. So olwaleero we twogerera wano, abantu n'abantu abali kuno olw'ensonga abo be bali ready to consume what you say. Era tetukaka kuliko live eziwera n'ebibiri kuki eryo nalyo ddembe lyabo abanyumya na ku bya mupiira. Kakati oli bw'aba awulira ng'alina great contribution tugeze nga munnamateeka ekkooti eri wali, naye abantu bwe baba batuyise wano oli n'akwebuuza koona alekuty ekyapa tobyogerako goli munabyafuzi toyinza kuwabula muntu we bawandiisa kyapa. You're stupid. Honorable omulala yajja n'ambuuza, Honorable wamma bwe kiba singa waliwo omuntu yenna nga yatwala ennyumba yaffe oba nga baagitwala ne batatukompeseetinga, etteeka ku landiriro lyogera litya ne ku compensation, compulsory acquisition of property? Oli n'avaira oyogera otya ku by'amateeka? Oli munnabyabufuzi. How do I even oyo omuntu olowooza njagala mutaaminga engagi? Yes, even the matter can be contentious. Agreed. But you cannot say olw'okuba kati gw'ogirabye nti kitulekere ffe tugyogereko, kuba gwe engeri gy'oli nti oli mukulembeze wekka nti ffe ojja twawulamu. Yes, bw'oba onjawukanyeeko ku olwo nga kuluno sikiriziganyiza naawe, bwe kinajja nga kikwata ku ggwe ojja kugaa nti aha. Naye tubeera kuno lwakuba ndowooza abantu abamu bapya. Omuntu najja nagaa Honorable tulina omusango gwaffe guli mu bya ttaka, ndowooza obeerako bulijjo. Honorable nga mukyala Winnie Nganda nagaa nti baatubbira ettaka, naye omusango gye guli baŋŋamba ŋŋende ate mbembu sijja kwogerako, okwo guli mu kkooti. Naye n'aleeta omutwe gwe awanza amagezi nga tonnaba kuwanze magezi. Sooka obale agagugenkana ki obungi gwe gw'otoolako owenze. Kuba bw'oba oyagala okumpa amagezi sooka opime ku gago ogambe nzi naye nze nnyina genkana ki agagenda okuwa gwona agage. Kuba okugaba olina okusooka okulowooza ku kyotoolako.
ky'oba okola bw'oba oyina eyakuwa n'agamba nti wabula nze toola ku kaga amatono ogatte ku gooli omuwabule naye ate ojja owabule nze ndowooza nnyina agammala. Therefore, Nuruddin Ntege, my brother. Yes. Without cast of doubt or fear. Eh? Yes. Ebikolwa byonna tebikolwa era tebijajingibwa Roman statements weya okujjako nga tutunuulidde ki ekigendererwa. You've not done anything with the intention to create harm to anyone. Yes. No. You're here to spread awareness. Era abantu abajja ku live yo bebakanya ne bagatujja kukiwagira. Nze era ojjukira nakugamba ntya nze nakuwabula ntya. Wangamba obwenkanya mu busabire sayidi zombi abakyala n'abaami. Nze ne nkugamba nti nedda abakyala balina ebitongole bingi ebibabeereddewo omusajja talina ddoboozi. In fact twasooka kukyogera gwe notasooka kukkaanya olwaddako n'ofuna omuntu awo gwalina nagamba naye nsula mu mmotoka nsula bwe nti bw'aba Nuruddin yakikoze n'okamawo n'oŋŋamba bwe kiba bwe kityo kirabika abantu gye bali bangi abanyigirizibwa. Akati n'otunuulira omuntu ayimirira ajja akange gwe tebakola bwe bakutwala bamanye nti wendi nnyo tebamala na budde banguwe badduke mangu wendi nnyo. Andi bali balowooza amateeka wendi nnyo olina n'ettiimu y'abalooya abalala 8 ate ababo bajja kwekubyamu emirundi 10 oba bakiwulire ekyo kuba gye basajja tebabimanyi. Gye bava bagamba nti biri bigamba nti ababadde ku mawulire bagamba nti omusasi waffe eyabaddeyo bagambye bwe bati n'ateekako bali ne beeyogerera kakati bano ne basalawo. Eyo public reaction. Nuruddin Ntege kankuleke ngende nkola ebisingawo ko wano maaso ne preparations ku nsonga. Anse eriemu just a second sebo linda anse eriemu omuntu yenna bw'aba azze okugamba kale Nuruddin omubuuzo oyogera ku ki nti ku musango ate gwoyogerako gwaki. Nti gwe Nuruddin oli influencer gwe n'omubuuza ate gw'oli ki. Gwoliki. I rest my case. Kakali honorable. Ekisooka nkwebaza obudde ne nkwebaza kubanze kyokola nga nze nkitwala nti oli mu kwagala kulaba ku bwenkanya mu ggwanga lino. Oli mu kwagala kulaba nti obwenkanya. But what time is how much? What's the time now? You start the meeting. Why you? Hey, hello? Go ahead. Honorable Ulira. Egenda masula. Kati oli agamba nti mwambala mutya t-shirt za free Hajji. Abantu bayambadde free Hajji. Temulabanga muli bakyamu nnyo. Anti Ulira. Ato oyo omanya oyo eizo obwongo bwe buli bukola short term thinking. Talabangako abantu bagamba free our people. Takirabanga. Tabalabangako. Takirabanga. Mbo oba weefudde kooti. Ogendangako na muko.
Woyogedde gwogambye kooti nti kati mute. Era ekyo nakyo tekirina ttabu. Kaakati nabo bawandiike eyaabwe ng'eyogera ekiri opposite. Definitely. Hajjat Mariam wana. Teri abataano. Their word should not be kwe gy'owandiise. Wale yaabwe ebeere nti bo bawandiike ebyabwe nga bingi. Okay. Nkutegedde honorable. Era campaign ekisooka by the honorable wali wonsanze bituufu bibaddewo. Tuli bwe byabagwako basooka kunyiikira nze naye nze baabo bomala bu. Kati ne baayo kati bayiikidde mu olunaavaawo baba bayiikira bano bagoberezi bo. Kale twalabye ne gundi nedda ekintu kimu Nuruddin ye kyabasaba kiri kimu. Leeta bujulizi totuwoganira. Teeka bujulizi ku mmeeza tudda mu kutukaayana nsonga yonna. Twagala kimu. Ky'obadde osaba. Kyensaba kyokka. Buli aloopa mu Uganda bw'osaba kimu bwe bw'oba osaba equity teeka bujulizi ku mmeeza genda weebaka otulo. Bakusalira amazima. Okitegedde. Hajjati. Wanji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa Hajjati Mariam, how are you? Kamkuleke kambaleke mugira mu dunya. Todduka twagala kubuuzaayo ekibuuzo kimu todduka honorable. Kale mumbuuze ate nze nsaba kubuuzaako webale nnyo. Believing that everybody deserves to be given justice, and the only entities mandated to do that are the courts of law. So, nze si believing ira ono noise aveno neno. Naye kyensinga okwagala honorable okutegeera. Gwe ng'omusajja yasomako amateeka. Era ng'amanyi courts bwe zikola. Era ng'omuntu amanyi nti justice cannot be given by the public, but only by the authorities, which are courts of law. Was it in order for you to come out in your own words? In the audio generalira mpozi ngona denying anti ya nawe buza Luganda kuno kulika amafina nsonyiwa kubanga sina bwe njogera bigambo bino. Your own voice you came out Nsereko buza Luganda. muleke mama Fina nja kumuddamu mu lulimi lwe mutomwera leki. I seek to understand whether it was in order for you to come out and almost show that the lady, in your own view, had lost this case. And on which grounds did you base that? That's number one. Number two. That's the second. Qualify your word to mean almost. You know, almost means there is a measure. That means you're not sure. Correct. That's why I used almost. I didn't say definitely. I said almost. Then even if by any measures this woman has been maybe telling a little bit of lies, according to what stories are coming out. Molested or defiled, do you think she deserves to be heard, or she deserves to be punished by the public? Can I respond to you now? Yeah, you can respond. I'll start from the latter. Does she deserve the right to be heard? Of course. Article 28 of the Constitution. You understand? The right to hearing is to everyone. The right to be heard is enshrined in our Constitution. Every person who has a complaint, or who feels aggrieved, can petition court to be heard. And therefore I agree, definitely she has all the right to be heard. Just
Just like the accused has the right to be heard. Do you also agree? I definitely started by saying that both parties deserve justice, or the three parties in that case deserve justice. Thank you very much. So, lifting the lead of that principle, we go back to the first question that you posed. One, as to whether you think that I had given judgment to her. The answer is no, because there is already contest in court. But for her, she had come out and spoken her side of the story. You agree? Yes, I agree. But in this case, Muhammad, you should know that she's not a lawyer. Let's go slow. Let's go slow, my brother. She gave her side of the story, correct? I agree 100%. And because she gave her side of the story, she wanted to hear feedback from us. True. Some of us were courteous enough to go and hear the other side of the story. Correct. Have you made that effort to do that? I have made that effort to do that through the different channels that I trust, Nordin being one of them, who gave us the second version of the story. My contest is Muhammad. Thank you. My contest is honorable. Let me finish, my brother. So, she gave us a side of the story. I had the other side of the story. And clearly, I came out and gave the other side of the version that I had. And can I tell you without fear or favor, I took the side to defend. And that is your right. Opinion, it is your right to do that. Thank you very much. And after that, I got the instructions to defend. I'm listening. And I'll pursue the line of defense. Now, for you as a bystander in this case at the moment, you're right. In pursuit of law, we are all servants of court. And our desire is to pursue justice to the final letter. In pursuit of justice, we want justice not only to be seen to be done, but also to be what? To be done. Therefore, justice to the victim, justice to the complainant, and justice to the accused. And how do you dig out justice? I hope you have some level of knowledge in law, or you providing evidence, concrete evidence. By providing what? Concrete evidence. I thank you for that opinion. And what we are waiting for is evidence. Continuing, on Monday I was in court. And that's what they exactly said. That we are in short of evidence, we are still gathering more. All right? And what we proceeded to do is to file the bail application, which is set for hearing on Monday, on the 4th of November. So we are not passing judgment towards her. We are trying to enforce the rights of the accused at the moment. Do we have the right to apply for bail in High Court? Yes, you do. But Muhammad, my contest is in the emphasis that you said, debating the people who were against or who were propagating their views in support of the lady. You came out vehemently and said, as a lawyer and one of the professionals that I know who have practiced law for some time, don't you think that you showed interest in this case already? But that's what I've told you, my brother, the great. I have told you that I decided to defend. By telling you that I've decided to defend, then there is another side that talks that it will prosecute. So that's not a question. We're muting. We're engaging a legal language. So there is one who has decided to defend, and another one has decided to prosecute. Unfortunately, you believe also
that is why a matter is in court, because there is a contest. And the contest is in both opinion and in fact. And not only in fact, but there is also a dispute in law. And that's what takes us to a lower court. To argue facts, to argue law, and to argue opinion. And the reason is that you either persuade one based on the evidence that you have if you're the prosecution, to prove your case and prosecute it beyond reasonable doubt. And what we have to do, Mr. the Great, I'm sorry I don't know your other name, what we have to do is that we only have to prepare our defense. Now, what happens is what is ensuing in the public. What is ensuing in the public is that the media has continued to carry on the story. And the story, unfortunately, goes beyond what is in the domain of court, which is defilement. It has gone into fraud, it has gone into the other crimes. And that is not within my jurisdiction. If the minister in charge of children affairs and the minister in charge of youth and children affairs, in his own wisdom, said he would call the families of the other gentleman and the lady and put them on camera to argue their case, that has nothing to do with me. What I'm most interested in is, do you have some evidence that you're bringing forward? Probably. Is there any wise counsel that you have brought for us on this platform? Probably that's what I'm looking for you, Mr. the Great. Okay, Honorable, in the interest of everything, the rest would be your opinion, and I cannot gag your opinion, because your opinion is your opinion. All right, Mr. Honorable, I agree. Yes. From this conversation, at least you are showing that you would respect the courts of law to adduce and bring evidence against whoever is, and justice to prevail for all the three, where the victim actually is key because she is a minor. Do you agree? Listen, the Great, I do agree. Listen, the Great, you're emphasizing a fact that is judiciously known. By the fact that I carry a PC, a practicing certificate, and I practice before the courts of judicature, that means I'm a servant of court. And what am I enjoined to do? My duties and responsibility is to abide by all the decisions of court. All decisions of court are binding to me. And those that I feel that I'm aggrieved and probably not satisfied, then I have the right to challenge through the known legal procedure. Okay, Honorable, at least I have understood you from my perspective. I was wondering and thinking. Thank you very much for your opinion. I would like to really thank you. You've expressed your opinion, and thank you for understanding me. Most obliged. Thank you for also giving me an opportunity to speak to you. Gracias. Gracias. Prego. Debbie Lavis. Abalala. Debbie Lavis. Mama Honorable. Honorable Mama Fina wabadde omusuubiza okutemaatema naye takoleddwa justice. Mama Fina mbadde nti ngenda nga wali mu Luganda batulese ebbali nze ne Mama Fina. Mama Fina ye yabagaka sasa ininga cheke ye. Olira Mama Fina. Abo balina kulinda ng'ogenze mu kkooti babakusasule. Nedda naye kaakati wali we tubadde mu tusaasiro badde tuwaanyisiganya lulimi luli. And you're too good to be true. Wano waliwo aligamba mbw atunda t-shirt za Mama mbw atunda t-shirt za abadde bana ayeetaaga okumanya naye Mama Fina needs justice. Mwe temusobola kwogera luzungu olwo lukambwe bweru. Abitegeera nno Mama Fina Nze mpuliddemu yes. Mama Fina owulidde ekigwe wamma mukwano. nange nsigaddemu apolisi bitegedde.
It is like I was campaigning to be a president of America. I was saying again, so abagambe nti maama Fina buli mwezi atambula mu business class. Maama Fina amanyi oluzungu. Linda akoze great mu business class. Kwogera lusente si lulimi. I know. Ako kato okongeddeko nga nyongeza naye nze manyi obadde olowooza boogererayo oluzungu singa abasomesa ba English gye batuula. ennyonyi bakimanyi bwefaanana naye boogererayo lusente lumane era bamukwata wali ne bagamba please Madam Sylvia Namutebi yes please your flight is on schedule please ne bamukima. Can I divert you a little bit? Maybe one more question and then I raise my case. What is your nsaba bannaye kubuuza kukambuzo kamukoka mu bitiibwa ayogera Oluganda lw'omanyi otumenye yogera Oluganda Oluganda olumanyi. Musooke musirikire mubabuulire mbuyiredde gwetyo okuva mwatandise oluzungu olwo olubuto lunnuma. Mama Fina tokubye nnyo mukikangabwa I am Honorable Nsereko, respectfully, I am because I cannot ask some questions legally in Luganda because of lack of the exactness of meaningful words. No, Mariam, Hajjat Mariam, please. I respect people who are on this platform. The great Toyo Nona. Bobo in ekirala kyoyagala okubuuza ojjangu inbox. Okay, Honorable, I will come in your inbox. Respectfully, thank you so much. Obanga agenze mu bantu naye nga bw'omanyi wali mu kivulu n'otandika okwogera luli oluzungu olwa Opus n'omufaaje. Gamba bikyono. Omusajja enjoka ne zindesi. Amafina tusonyiwa okwogera oluzungu naye oluusi Oluganda lutulema okuvuunula ebigambo ebisobola okubuuza kati ate ekibuuzo nekyonooneka. Kigambo kyekinakulema penetration. Mu Luganda penetration ng'okyogera mu Luganda okyogera otya? Mama Fina kakati bajja kuyamba togenda mu merits za case jekaawo gojimanyi. By the way, I invite you to be an observer in one of these cases. Oba genda okoleyoko ku proponents and defilement nalabye bangi mbadde nina kyensaba mbadde nsaba kubeera present ku lunaku lwa kooti olwo kati nga mbadde nsaba honorable akwate ekisinde ekigulirayo debit ticket abeerewo nga new gundi student ayagala okujoyininga amateeka gundi no eno saidi yaffe teryateekamu yadde lwa bibiri naye debi amanyi n'okumanya onsabira otya tiketi ku live. wetuyise ebyaffe byonna ate njagala neeketesitali nze badde nsaba maama wange maama w'abenkima ne honorable Nsereko mukikwasaganyako ku lunaku olwo. Ekyo kiba kyalakizyaleka tusooke tuyambe abali obubi tukuteeke mu miliyoni kujja bulabi bulaba musango nga waliwo Honorable inayo ekibuuzo wano. Tendo
Yanza mwami Ntege. Bakuzaako bannyabo ne baseba bali wano. Mwami Ntege. Mbadde nsaba mukyala Ttendo oyo asooka yeetondera obusiraamu kubanga obwedda ndaba komenti ze genda kwetonda kubanga era ekibuuzo kyange era ngenda kukiddamu nnyabo. No, you have to concentrate. You have to concentrate on what you're supporting. Maria Muleke. Muleke Maria. Nzize kubuuza. Mugenda kutyoboola busiraamu muconcentrating ku musango gwammwe. Maria musooka omuleke. Amulabe bwafaanana Ttendo. Bwatyo ne ku live endala. Obusiraamu aboogerako ki Ttendo? Nze siina kyenjogera ku busiraamu. Ebibuuzo byange biri bibiri. Badde nsaba bibuuza Honorable Nsereko. Onzikiriza sebo nkubuuza ebibuuzo byange. Amabuuzo oli wadde nga ate nkugaana nze. Yanziza sebo. Ekisooka nsaba okubuuza. Oli musiraamu oba oli practicing musiraamu? Kantandikire ku ekyo nange nkikusomese. Yes, sebo. Naawe oli ready okuyiga? Yes, sebo. Kaakati omusiraamu anti nkuyigiriza omusiraamu. Nzi musiraamu. Oli musiraamu kati ekyo kizeemu kati practicing musiraamu yaani ewuwo yakola atya? Practicing musiraamu nze ndi mukatuliki. Practicing musiraamu okusinziira ku byensoma. Ndi mukatuliki sebo. Kale kati omukatuliki nsomesa practicing musiraamu mpulire. Kusomesa ombuuzizza mumanyi ntya. Practicing musiraamu mumanyi ng'agoberera obugoberezi. Ng'agoberera obugoberezi. Eddiini egamba. Nga just follower. Ate omusiraamu. Luganda kati mu Luzungu saagala nkikatirize nti kyekyo. Kale ogamba practicing. Nebuuza kati buuza ekibuuzo kyo. Muleke nze mwongedde abuuza nze. Ogambye practicing musiraamu yagoberera obuki? Nze mumanyi nga nze. Gwe nga Ttendo. Nze nga Ttendo. Akati ate omusiraamu. Omusiraamu. Omusiraamu mumanyi nga ali mu ddiini ey'obusiraamu. Asooka agende mu maaso Honorable, muleke agende mu maaso. Genda mu maaso Ttendo. Kati ekibuuzo kyange ssebo kiri bwe kiti. In reference ku musango oguliwo kati buli omu wakubaganyizaako ebirowoozo. Nandyagadde scooping up n'ekibuuzo kyange ndi relating era with all due respect nsaba nkubuuze nti abaami abasiraamu bakkirizibwa okwebaka oba omwami omusiraamu akkirizibwa okwebaka ku mwana omuwala awezezza emyaka 14 ng'era kigambibwa nti oba it is well known nti mu sharia law yammwe abasiraamu kikkirizibwa. Ekyo ekibuuzo kyange ssebo. Nkuyambe nkuddemu. Yes, ssebo. Omusiraamu yenna afugibwa amateeka agasooka aga Qur'ani, hadisi, then ne gye tuyita ijima oba kiyasi. Then ebisengekebwa by'aba ulama. Teri mu mateeka gaffe wonna we gagamba nti togonderanga amateeka ag'ensi n'ekitundu mw'oli. Gondera abakukulembera kwe kugondera amateeka ag'ensi mw'eri.
omusiraamu buli walaga agoberera amateeka g'ensi eyo galimu bwe gaba nga tegakontana n'amateeka ga shariya. Shariya egamba nti mufumbize oba muwase n'okuwasa abaana nga batuuse mu siteegi ebatuusizza okufumbirwa oba okuwasa. Mucyo n'ebitabo byonna ebitukuvu byonna kebe Bayibuli kebeera eki nyini egamba ng'etuuse. Kaakati bw'okozesa amagezi go ng'odda mu Uganda nti ndi mu Uganda, mu Uganda egamba myaka emeka? Nti mu Uganda egamba 18. Naye ate oyinza okgenda mu nsi endala ng'egamba 17. Kaakati gwe toyinza kugamba nti nze eri baamugamba 17, 16 oba 18. So nga ate waliyo n'ensi ezimu ezigamba 21. Kati gondera amateeka g'ensi eyo awo wooli. Amateeka ga Uganda bwe gaba gagamba nti emyaka 18 oli yeesalirawo, okwo kwe tutambulira mu mateeka agafuga ensi eno. Kubanga constitution ya Uganda teri tteeka ligiri abaavu ng'oli munna-Uganda. Newankubadde eyogera ku freedoms ng'omuli freedom of worship, naye ate era yemu constitution egamba ndoza mu article 2 bw'abaawo etteeka lyonna eririyo eryo mu bitabo ebirala nga likontana ne lino, kitegeeza etteeka eryo liba kye bayita ultra-virus, libeera liri mu kontana ne lino constitution supreme. For example, omusiraamu ne bwe nandiyagadde nnyo obutakola ku Lwakutaano nga ndi mukozi wa gavumenti, naye etteeka lya Uganda liŋŋamba ku Lwokutaano tukola. Kaakati omusiraamu bw'atagenda ku mulimu ne bamugoba ayinza okwekaasa nti mungobye lwa ddiini. Tendo ddamu. Tendo tuli mu budde bwo. Tendo tuli mu budde bwo. Oba olina okuba nga ogondera amateeka. Kaakati Tendo n'ekiri kyenkusaayo nti obusiraamu bwalambika bulungi nnyo abo b'osobola okuwasa, naye ate tebwajjawo nnono zaffe. Era bw'oba otasobola kuwasa oba kuganza, ye mwana owuwo oba omwana owa mukyalawo oba omwana ow'omwami wo oba omwana atanneetuuka. Kitegeeza yo step child obusiraamu tebumukkiriza muganza yadde omuwasa. Sawokanziriremu ako sebo. Obusiraamu tebukukkiriza kuganza mwana wo, owulira, oba mwana wa mukyalawo oba mwana wa mwami wo. Tugeze nga wajja ng'oli step father, maama w'omwana oba mulamu oba n'afa, ne bw'aba akuze tokkiriza muwasa. The same is clear nti ne bw'aba naawe taata waafudde nga yalekawo omukyala muto nga yali muka kitaawo, gwe Tendo tokkiriza kufumbirwa mwana waani? Wa taatawo. Ebyo byonna bifa olinga mu bye tuyita incest, okulya mu b'eŋŋanda bo. Kaakati Tendo obusiraamu obusonyiye by'obadde obwogerako. Puliisi kwe bwana Nuruddin njagala osembinga ebibuuzo byo bwamukola ki obusiraamu? Ku byabadde abwogerako kati ategedde tagenda kuddamu kwogera byabadde ayogeranga. Ayogera bino byonna byayogera. Ekibuuzo mwami Nsereko gye kivudde we wano. Badde nina live gye mbaddeko.
Musiraamu munnammwe n'agamba era yakikootinze obulungi. Musiraamu munnammwe. Yes, nti omusango guno gwe tulimu okusinziira ku ddiini yammwe erambika obulungi nti mu shariya yammwe lo nti omwami saagala njogere nnyo nnyo ku bantu abo baliwo nti omusiraamu omusajja akkirizibwa okwebaka ku mwana ow'emyaka 17 nti kubanga aba abaliwa ng'omuntu omukulu. What me? Okusinziira ku busiraamu ku shariya lo bwatyo bwatugedde nekinnumya omutwe era mbadde musanyufu basanga wano nenkibabuuza. Oyo akyogedde akoze ensobi oba tamanyi nkuzeemu. Obusiraamu butukubiriza okugondera amateeka g'ekitundu kyonna we tuba tuli. Okuggyako ago bagambye nga gabuwaze nga gakontana n'obusiraamu ng'oli bw'anajja n'agamba nti kati kiragiro mulina okulya embizzi. Naye bwe kiba nga si kiragiro ng'oli agaye nti no please tie fe emyaka gyaffe egya konsenti gitandikira wano. Bwe kiba obusiraamu tebwayogerako ku age, bwayogera ku puberty stage of consent. Ekyokubiri nga wali bwenkusiza nenkugamba nti ekyayogeddeko abadde takimanyi. Ekyokubiri tokkirizibwa kulya mu lulyo olwo oba lulyo lwa wa mukyalawo. Omwana avudde mu ntumbwe za mukyalawo. Naawe omukyala tokkirizibwa kulya mwana avudde mu ntumbwe za mwamiwo. Tugeze singa omwami afa omwana we tayinza kwebagajja abadde mukyala wa taata. Kitegeerekeka? Mpulira ssebo. Ate bitegeerekese. Ekyo bwe kiri. Era nedda African tradition, edda mu African tradition baali bafumbiza abaana nga bato. Bwe kiri Nantongo oba si bwe kiri? Nakola divu fo simanyi ssebo. Kyogamba batandikira kugwe okuzaala mu kika ewammwe tekyali ekika kyammwe kyatandikira kugwe. Nkugambye mu byafaayo kasitomalire kyobola bwe twali tuleeta eryo twagamba addressing the past injustices in our culture and traditions. Kuba byaliwo ne mu buwangwa bwaffe. Omanyi lwaki baleeta? Anku example, age of consent ey'okwebaka n'omuntu mu Bungereza ne mu mawanga agamu esukkako ku ya Uganda okukkako wansi. Naye eya Uganda twagiteeka ku 18 bwenkaleginga abaana abawala okusigala mu ssomero baleke ku dropping out. Understood. Very well. Era engeri gye wakola divinity ogambye wakola divinity paper ki? Instead of 3 eyo gy'obadde ontwala nakola 4 kaakati divinity wasoma ku Bible si bwe kiri? Nagezaako. Wagezaako. Osobola okunkootingira wonna Bible we yayogera ku myaka gy'okufumbirwa? Talina bati addressinga nti omuntu omukulu. Omuntu omukulu. Kaakati ki kye baayitanga omuntu omukulu? Awo tandika okunnyonnyolawo. Okusinziira ku ntegere basing on what? Eno society gye tulimu oba ey'edda? Ey'edda tebaasomanga kaakati bo okusinziira ku Bible. Ate eyo era bw'ogimbuuzaako oba onziza mu 3 ate gye nkugambye esimanyi engeri gyotaasoma pepa 3 kale webale ttendo kale nange neyanziza
waliwo kankusomereyo ensi ezimu owulire age majority age ebyo concern akiridde musobola bannange okuteekayo kye bagamba age of sexual consent in let's say UK. In UK the age of sexual consent is 16. Simanyi oba kyensoma nammwe kyemusoma. bwe kiri. However, there are exceptions to this rule. It is illegal for anyone in a position of trust to have sexual contact with anyone aged 17 who is in their care. Okitegeera muyinza okuteekawo awo ensi ezimu ne ages zaabwe oteekako sexual consent oba n'ogamba in Malawi. So osobola okugenda ng'osomako bwe bityo buli nsi erina amateeka gaayo. Bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala Canada onagambye 16 naye walala bwe bityo. Nedda baaba onagambye Saudi Arabia tolimba. Oleka ate kujuliza. Waliwo agambye Philippines myaka 12, Comoros 13. Ne wabawo agambye mbokebere Ireland. Ireland. Ya kati waliwo ensi zonna ezakonsetinze ku tteeka ly'abaana mu nsi yonna naye ndaba wano marriage minimum age Saudi Arabia 18. Mpozi nga bali bagamba minimum maximum. Bannaye kambeerekereze enkola emirala mbaagala nnyo Katonda abankuumi. Honorable tweyanzizza nnyo. Wanaabeerawo oluzungu akaze okomewo. Nti beera kumpi ng'owulira. Muyite ono waliwo We Africa ne Hajjat Mariam. We Africa bamutuleetereko bambi naye ayogereko gye tuli naye maama w'oluzungu ojangu We Africa kozesa Luganda. Mama Fina, salamu alaikum. Omwana omuwala Hajjat Mariam omulabye? Musonyiye bambi era njagadde ajja asome n'asoma era n'addayo ng'aboneredde kyemmanyi. Nala Mariam nkugambye sooka omuleke era ndowooza omulabye. Twandibadde tuconcentratinga nnyo ku buli omu kyasapooti nga kyawulira kyategeera nga Mama Fina we yayogedde mu ntandikwa. Oba kitegeera nnyo nga maama alina okutegeera kuli above sea level. Yes. Naye ategedde abadde ayagala kumanya ndowooza n'abitegeera. Yadde olumu ng'omanya ekintu oba osomyeko ku ddiini kubanga obusiraamu bwa coveringa all aspects of life. Okitegeera we are urged to respect the law of the land. Era nga Honorable bwagambye kasita ekintu kiba tekikontana na ddiini ya busiraamu olaba ne mu Buganda mwe nnyini mulimu ebintu bye boogera nga olabira ddala biri in line with Islam. Neera tutambula nabyo okiraba kuba abakubiriza nnyo okubeera ng'olina empisa. Okay. Mama Fina kulikayo. Ndetako ku We Africa. Lindako Mama Fina kulikayo. Nze obulamu bwange bwonna sirabanga kusoomozebwa kwe nsobodde kufuna mu pulogulaamu yammwe. Ate olwaleero. Sibeerangako mu kazito nga keetuuseeko lwaleero. Ate kazito kikootuuseeko Mama Fina bannange. Ate omanyize bwe mpulira nnyo oluzungu lumpunza.
Mama Fina kulikayo njagala kujja wakiri ntufune ku bibox ebyabaddemu ebintu bye waleese. Ako Nuludini nkutumiddeko nnyo webale nnyo omulimu gw'okola. Nange nkutumiddeko blood. Wanji Mama Fina. Wanji Nyamukeri obwati mu Uganda wa. Okay, bwe tutambudde olunaku lwa ndowooza olina ky'oyize. Honorable Nsereko wabadde okutiisibwa abantu bangi nnyo, kimanya Nuludini, okola otya bw'oti. Siri mukerere mukama wange. Naye banayo so n'ensonga eyo kambasiibulire bano bakwano nkyabawa tukyabatuusaako ensonga zino tuli ku justice for men. Justice for men ndi ku kintu kimu kulaba nga abasajja nabo bafuna obwenzi. Sigamba nti omusajja bw'akwata tabaako kyaba akolebwa bamuvunana, naye etteeka likoleki ligobererwe okunoonyereza kubeerewo omuntu asingibwa omusango nga kituufu akolaki asingiddwa. N'abakazi baba asobezza era bamukalirizimu tishaati nzitunda abenegata ku kibiina ekyo mbeetaaga ennamba yeeyo 070 55 85 85.